Premo ato yema etiefoni na aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ene eye efiada osana bosomede toso miensa wa fimpinu ene edionu ensiamu ebra so se ewie yi nso wo manyimu ne amahodo bi so nsema yensa kan boaboa no yede beso mu se premto bre kasebo woye kasie yi ensem ebedi mu akotini ebi ene se dom kuma ediaba se pass wo kase wani age kwan a yede mranimfo a wo mu wo Ghana ha enam so edi bone no etia wo mu a na wo mu atwantro NDC amanyokuo no won mu bisa NPP amanyokuo no a won ho otigu montene nso se de pa na hye won mu nkurane a won mu tumi tu sa anamon Yako enkran pumpuni mantamu na ansema efi wono mo eba ne se ekruapemfo wo mo ne nkranfo asa agro entokwa yaba wo mo ntem ye won kran pumpuni mantamu hara ma me bi ane wo bi sase won mo a wadawro ma wodi anim ekope dan no sika ya na won mo je no enya de asa sika no efa kwa mu ye beko na mu nchemu ye de adom o kirekire ni bi ane wukopiem ewosunyane ene ne mpatamu a yede kwadu ebo ne se wato akoda bi mu na mfinhia du ne yede ma ne se won kwatwiri mu yekoye hwehwemu a san asem no nokure bi anim apoye mantam so yebeko school ni bi a woko school woko Technical University ene watua ne dan ka ne sika no watua ne wosenya ade antiase wom yede mu nkyiremu ebeba wakase mu wo asante mantam ha no mobeka kasiem ne yede betu manim se obuase sectech ene nsemesi ho bubruja ene yebeko Ghana Education Service wo mo aso ye na mpanifo de mu nkyiremu abrayen yebeda ye ho wo obuase ho asante mantam hayara ne ade ani akyiremu wo bekwai mensini ni mu sabre koto ahye sa brante a wanya mfie no aduonu nsia no wonko afiase na wonkotwa mfie no edunum de abrante ye no ye de nkyiremu nyina ebeba wakase Wongofo nkroso Thailand mine emu akwada bia wenya mfinhia edu enan wakotutuo wekune nana ne maame ena afi ni kirekire ni a ensem no anope ya ena AC Oman pani Donald Trump watimi agida ne tumi so watimi ahye ebra eye Iran honum ntokwa ni nyina beba awie ye brekro no ye de betudwa ewo kase yi wei ene ensen kaye bi ena ene efiada awia apesamakafo yafa bra betran konwa so ye de besum se premto brekase wo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Awr Kumasi or Facebook any YouTube channel so say Adventist World Radio no enwan your friend no AWR no Adventist no ene di kan ye World no ene ye ne W no ena radio no ye de R no account initials no ene aka bomu aye no AWR enra ye ba asra nhwe no na me fio mana me agent agako aha ichu me ko me ba nyu eno ena ye de esumwa ye Facebook ene ye YouTube no eye AWR Kumasi fa wo messages ahodro no fa ho brepam ye bekenken ama awrkumasi.com wonsa bekan yen sanso na AWR Kumasi app no nso wonsa ebekan yen ewoso ata mame Herbal Clinic numero 1 mame no de eba no nkwadapo mudensem a wono ekura franka no wo bossa ena wo mu aka no wo mu di nachie afi awo ho nsem wo bete ne te wo yefun ya wo ya edu anadwo a wo di ne megeme ho anje wo da nya yie stomach ulcer ene te wo so ene wo hwehwe haxa mixture ene ne capsules sa edro yi wono mu a ene ebetu ulcer na se deku stomach ulcer ne tamfo kase no wo hu no a wo beyi fum ne namu mrika no wadwane nwumekuo yi ena aso yase awie yi yade premto breakers yebo eba abesom wo kasafidie yi so ene amuti na wie yi eyeme ni ansa mene abina adomako redu ye gina we so ni etwa ye hu tew ye ba ye de kase ani nkyeremu asom
Afei yentie kaseɛ no entremu. Dom kuma a wɔn ɛwɔ Ghana ha meka amanyokuo kɛseɛ pa a wɔn ɛntia benya so ɛyɛ New Patriotic Party adodoro no a enim se yɛfrɛ wɔn MPP na ɛndeɛ kukurudu woka wɔn si yɛhyi rado ɔsono n'ekyi eniaboa ɛnra wɔn te wɔn ho te mmɔntene so a na wɔn yɛ ɔyɛkyerɛ ɛne wɔn te wɔn ho gu mmɔntene so no ɔyɛkyerɛ kyɛnkyerɛnkyɛ paa ɛna wɔn ɛkɔyɛyɛ na wɔn yɛkyerɛ ne mu no ɛna yɛbɔ ɔmɔden a sɛndeɛ yɛbɛtwea bɛmpanimfoɔ ahodoɔ wɔn nsɛm ahodoɔ a wɔreka no na yɛtumi ɛne wɔn adi nkɔmmɔ na dɔm kuma no wɔn ba no dani a wɔwɔ mmarahyɛ badwafie onimonyamfoɔ Alexander Afenyo Atokwamena Markin ɛna ɔde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ aban no sɛdeɛ wɔn wedi kan kasa wɔn maka bi ma menka bi akɔ fam no deɛ yɛ wɔn akora ne sɛsɛsɛi no wɔde mmeranimfoɔ a ɛwɔ ɔman mu nyinaa hyɛ ne botom deɛ aban ne pɛ ɛna wɔde wɔn ɛyɛ a wɔkyerɛ mu sɛ ɛno ɛmboa ne nyinaa ɛne sɛ wɔn te Ghana ha na no wɔn nim sɛ Bernard Entwibu Asiako dodoɔ no a ɛfrɛ no chairman wuntumi na wɔn nim paa sɛ chairman wuntumi deɛ ɛfom agudeɛ gather them and sell galamsey yi bi ɛna wakɔyɛ enti ne akyere no wɔn kɔyɛ nhwehwɛmu a saa ɛnyɛ noa ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ wɔtan ɛna aban no wɔtan chairman wuntumi kɛkɛ ɛnɛ san sɛ wɔde mmeranimfoɔ nyinaa ahyɛ ne bɔtɔm no wɔde wɔn ɛyɛ dwumadi a bɛboa wɔn aban no sɛdeɛ bɛyɛ a wɔbɛka obiara no atum nanso wɔn deɛ wɔn kana no ntumu ɛnɛ anaasɛ wɔkyena ɛbra wɔte wɔn ho gu mmɔntene so no wɔn nsɛm a na wɔka na wɔpani a wɔno ɛda dɔm kuma na no mmarahyɛ badwafie Afenyo Markin kyerɛkyerɛ mu no yɛtwe bi ɛde gu yɛn mfidie ɛso. We all thought so. Be mindful, not knowing that was not even the charges. So you put him in jail 20 years. You remove the Chief Justice. What did she do? Because you wanted to capture the judiciary. And today, as all judges are on vacation, the government has directed the Chief Justice to give dispensation to some judges only to try matters involving MPP activists. That is wrong. Again, looking at how you have failed the people of Ghana, and you are definitely going to be in opposition, would you be happy if such a thing happened to some of your members? Already, IMF has announced losses of 9.6 billion in the gold bond transactions. That's IMF. The IMF report. So that in itself is enough meat. We are hearing of all the malfeasance in many public institutions. So be mindful that some of these things will happen to you. So if you don't treat the situation today with a human face, how do you expect that tomorrow, when MPP comes to office, you would also be given a human face? So these are things I want you to think about. The choice is yours as a government. If you think you are going to be in power forever because you have 189 in parliament, so be it. But we are saying democracy is under attack, and let's all take steps as players in the governance structure to correct it, to make Ghana a better place. Thank you very much indeed. Na penya wano eda domkuma nano Afenyo Markin anu esiye ena etiwa epuye abato mpesua ne so wo mmrahye bedwani onimonyamfo abena Osei asare ekyiremu se MPP amanyoku no enye se wo ho na adwe wo ena wo hu de ode wo brebeye ena wo to ho egu monten so nemum eniema esisie ewo Ghana man mu no ayese de wakɔhye baabi se wukoyi utire no wankasa ho yi bɔne ene ebeyi aban no so obia ankyerɛ no sɛ de wo ye no enye papa yebehu anse wo de Ghana man akwakoto amunam enu nti ena ɔyɛ kyerɛ no wo mo eye yentie maame abena ɔno so ne nsɛm a wo de atudwa. Clearly, things are gone haywire. And we feel that we should demonstrate for the president to see maybe these people are not telling him the truth. It takes an outsider to tell the president the truth, and that is what we want to do. And that is why we embarked on this demonstration. Things are not going well when it comes to the delivery of justice.
things are not going well in the economy. And I mean, the feeling in the economy is not right. And so we feel that as citizens of this country, by demonstrating, by drawing his attention to it, the president will pay attention and listen to it. So that is why the news from the review of the state IMF review, you saw it. And one clear thing that the IMF had to waive BOG's non-adherence to expenditure on public entities, all because of one company, all because of one entity, that is Gold Board, to the tune of 1.7 billion loss that Gold Board, IMF made of, Bank of Ghana made on behalf of Gold Board. And you tell me things are going right. They had to support the economy by so much at the expense of what? Support just for you to stabilize the currency. But then, people are not feeling it down there. Prices are still high. Unemployment is very high. And clearly, it is not us saying it. The numbers have shown, because you are supposed to send the numbers to the IMF, and the IMF, based on the numbers that you have sent to them, have also analyzed, and they are telling you A, B, C, D. So all we are asking the president is to look at it carefully, take a critical look at what they are saying, Wuko PM ewo etiwa epoye abatwo empesua no eso mrahye badwani a wogina mu ma nipa wo ho onmonyamfo abena Osei asare ene ekotie nene no ya toa kase no so enra NPP amanyokuo no sade yenim no wote wo ho gumonten so ni nyina ne se wonim se kabima menka bia no ye de twa oman Ghana efuruma no sempanimfo ne nipa binom etietia so na wono kwakoye amamma paninti ne wompene se sa kabima menka bi nipa bi ebetietia so na dwumade nyina kwa wieye no dodo no a etwe ne tsere ene abasa obi a ekere na dwenkyere Opani baako pa wokọ NDC amanyokuo ni mu a wono na abefo ne omanyina woda no na afi nso abato nso hye ne nsa eye Deputy Director of IT and Elections eye Ora Rashid Tanko computer eno enidin no wono nso de ntenwo aba wo kire abisa NPP amanyokuo no senra na ye di afinhia da nipa bi nwotwe a wono hia won kwanhia wuo ewo adanse akrofom wo abra na okodi dwumaso no efa galamse hu no oman Ghana nyina na ye wo apenisiem nanso enumu na party wo tisi wo se wo bete wo ho agu montene so opani kiremu a wo se ye kire mpanimfo me kire NPP wote wo hu egu montene so enante yen enya dia oman Ghana ananse nananom ahonhom no eso omuye na wo hunu se dwuma a wodi nenura no enya de atumi bia etachire yenko na opanimpa wokọ NDC amanyokuo no mu a wono na da befo ne omanyina no na afi nso abato no woka ho bi eye opani Rashid Tanko computer ono nso ne nte ho a wotefae wenra NPP wonom anamo a wotuye no. In fact, they've gone for some exercise. And they expected a senior government officer. They were letting Nana Gentwa even appear there. To do an exercise. But you see, this exercise they conducted today exposed how insensitive they are to the brief family of the August 5th disaster. Highly insensitive, highly un-Ghanaian. Our culture and tradition abhor what they did. So the gods of the land are angry with them. They don't know. In our tradition and culture, when we lose our loved ones, we have what we call 1 week anniversary. After the 1 week anniversary, we take time to organize the final funeral rites. Then after the final funeral rites, we observe what we call 1 year anniversary. This was a national disaster. It happens, today is the day that it happened, 6th August 2025. So the state put together activities in commemoration of that event. If I started the day before yesterday at Burma camp, the military high command organized an occasion that is a lecture, a commemorative lecture in honor of them. And today we had an interfaith prayer, memorial prayer for the bereaved families. Everybody was there. Look, the clergy, the military high command, the police, chiefs, opinion leaders at UPS, the whole country was there
to mourn and remember them. They died in action. Then you decided to go and do demonstration today on that very day. Are they not insensitive people? These people, are they not insensitive? And you think the gods will be Asamba kwa openi tanko eni obisa ya ne se wonu mutiri ya papa se eye ya maame ya janto a wonu pie ba ya beji wonu makoma so ade se wode ma o mampani ne ka wonu nko ade a enka wonu begina abontene ho ama ade ache wonu yenko na no nso ora tanko na dwenkyira wode efa ho ne yenkoti mra. In fact, they've gone for some exercise today. Lucky Nana Gentwa even appeared there. They should be charitable to the lady, Nana Gentwa. She did very well. Because she was supposed to be at the program. Everybody was at the program. But she had to sacrifice that national program and decided to come and receive they are lucky. They should be charitable to the woman. And expect people to come and listen to them on this day. Why are we doing this? Openia no si ye na ye call United Party eye UP mu a openia wono ne da ma ne bo anu Owura Solomon Wusu wono nso ede kire se enipa nwotwe a wonom to anananom ewonse do enura no na ye afinhia da no se ye ntumi anyina arahusemi so na ya nko galamse o my Ghana na enipa nwotwe no ye de wonom nyina ehwamo ye nko na yenkuti ono nso dia wode ka ho. Their death will be meaningless until we are able to deal constructively with issues of Galamsey. Remember, we lost Major Mahama in the Ntrobuase. It did not stop the issue of Galamsey. We are going ahead to lose 8 gallant Ghanaians, and it is still persistent. I believe that is political will, and we must move, regardless of whoever is involved, to deal with the issue of Galamsey. Either that the next time, it may not be just people, it may be a highly prominent, more prominent person than that, just to remind the country that these are issues that you need to deal with. And I believe that the aspect that the wife of Abuaji said, media houses will cut that portion and be playing constantly to be reminding people in authority that indeed they died whilst fighting against Galamsey, and that we can never be tired in fighting against Galamsey. Openia yeti se wo kasa twatuo yi se wokọ United Party mu a wono ene panimpa wo hye wono mama ne boso Owura Solomon Owusu. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yada etiefo ase samwafidie no daso da Awr Kumasi 97.7 FM so. Area premto breakers yebo ene egusu ayede esommo no. Na se de ye hye mobo. Se ene ensem ekoso ewo Obuase Secondary Technical School honomo aya nam so ene wo mu peni oda wo ma no wakopiem ewo konfano chaban yare sabia waji ayarehwe ni yedi credo we di otumi hu se Angel Gabriel de no yedi akoto school no mu no yebedi hu nkomo ewie yensa aka Ashanti Region Ghana Education Service wo mu kasamafo Owura Henry Osei Boatin ewo fie ha yene no ebetwetwem komo papa wie yemu akwaba ya ejo se bibia boko de oh nyame adaroma bibia boko na de esi wo Obuasi GS mwate na se mwate a ede na mo ya fa ho me pacho genius yate amefa ekwan so entia etiefo nyina kanka wofu a woma wo Obuasi sectek yate asefem enura nyina na me wo ho efi ho no enura nwumere no efi 3 days ni me Obuasi throughout enura nwumere na me bai na regional director wo bi deputy director general director schools and instructions Charles Ashanti Charles chairman Mr. Yeboah Islamic headmaster and his almost that side the municipal directors me know omo Obuasi onyana na we were there for 3 days. And Jesus said they assumed aba
ewo ho asumdwaba no enye relative ne tie de se si ano enkwala no ekofie nti se ko school mu wo no ma eho ayedin ye da nyame asese ho ayedin na mokoye no mpenifo se kakum ye ginu koku anum amanebo ben pote ene ye de bo mu se enam so ye de basabasa ye ne ba nkwada na abro headmaster ma sese woda konfanochi yo me da se ne tie ne se nano brada no enwumre emra na ankola no apom prep nti enwumre no be nundu ana assistant head domestic ese a teacher for no bi eba ne ho na abofra ba akoka ho nti omo ebebo ni prom nyane no amane omo de ball no ne se akola bi se wahunu baabi ewo school asase no so fa baabi aha osusu se yesie akola ewo ho nti mra omo ono so te sa no oni wo mo ekoye ekokohwe ono ananu masem no chese ono wo mo kokohwe ti ofri eho no mo no ebaaye no ena omo yese ne oso mo bo headmaster amane no mo ma head eko na okohwe nti assistant head academic sports teacher and 2 other teachers one they report in the academic no they were part of it no mo call head fee emma mo ko nyane no eno mo bo na mane senti o mienko na won kohwe enti had nso efa jalabia na nehye no ti onso fa share ya woni wo mo eye no se na office se ewo school environment no ho no na immediate environment na enti mra o mo duru house 5 school no house 5 boys dormitory ho no ena o yese na ade no ewo he ena msuo ewo ngura numu ena se se ngura numu di ene na ade asa enti ene mo ma ade nchi na ade chi ya fre police kura aba na yakoho enti head no ema omo sanye visa na eho ye nguram enti wanu wanko enti abasa no na omo eye se obi anko no nkoda na ade chi enti senior house master no ka ho enti omo no de omo fie no wo eho no a wo dormitory no boys dormitory no side ho na nti omo de omo fa omo we enne koka headmaster assistant head domestic and assistant head administration into omo me ansane de baby omo tia no emuwa ewo school park no achi ho nti na ese oso omo so omo ko into omo me ansane ko no omo te ya ni ye na nkola na de bo oba efi dormitory e de bo oba wo omo so wow dina ni esi no eti ebro no hon mo na ba nti na oso obi a tumrika enti head no tumrika akọ ni hon mo no park no side hon mo no etikofom san west street no no atimi akọ ni fie nti e hon in the process no na otetoye na nkwara no kogu no ekọ no so nti na ebi krase kan a wo mo de ebi chicha no ni ade de bo na yenya nti ase nkwala ne se head no wono na akosie akwala no ewo ho no mu na enu nti na mo bu afu a wo mo ebo me hu se why very emotional about well as at now ye nhwehwe mu kakra no a ya ye no yanteye etichafo ni bi ena eka ese school ni bi na ekohunu ye
sesia me ne wo kasei school ni kro na okohunu se yesie akola no wo eho no ye nhunu no nti betumi aba se ebosirim ka bi no eyi ne de wo police fu akotu akofa body na ya akola ya wo no foforo a yesie no ya de eyi ya chechire no no mo sie no na mo kwa na report se school ni akwada bi afefuru ewo ho nansen bibi asa nsi school mu ho School no kura ni record bia according to senior house mistress school no kura ni record bia kire say student bi enyem o school mu ho enti de ba bonten se master no ne school ni akwala bi afefro na wo wo ye na ode akoye sacrifice no ni na abaya akro no ye nhunu no akra wo mo kan say oso wo hunu headmaster say omo na eka say osi akora bi student si ohun headmaster say ofiri ho no mo ejuada no ofiri saa engura ni mu ho no mo ba na sekan kura no enu no mu gina so ba saa akora no sesi ya me no ka say ye nhunu akora kan ye enti akyerɛkyerɛfo na edi animu saa no gs ewo questionings bi edemo mo anase ye be ja asem ne traza say no police ye nhwehwemu enra the deputy director general met the police department no ewo oboase ho woni dc no muhia enti say ya jama police no genius are sure police department no of our full cooperation say yebeboa wo mo obia police susu say omu behia no na omu aboa wo mo hwehwemu no genius is ready say teacher new say student wo si yenyanya din no nko ade a yebebobode an say omu sabeka nipa kro no na waboa me ya hwehwemu enti say sa nkwala na wo mo no kana a teacher fo no ka yenhunu akrakra okohunu body no ewo ho yenhunu akrakra o mo so kan say ohun headmaster say ofiri ho no mo no eba sa asem no mo kan ye say abaya bi ewo school mu ho no yenhunu abaya akro esas ye ba ye na twetwe yaso enu nti na ma ye to nsafre san se metumi anyema kwada hwe no ama na awawi a eho mum na afei na mede no ekwanya nkoma de na mamimbisa headmaster Zakaria sesi na pomudin sem tese sesi nyankopon dawro ma ne ho ye eno anwumre no omoyi no ama ne kofi nti sesi de ahoden aba na ina nti se ya chi school for insia no kra wom na se no kra wom sesi omwe no kra wom asatenra me free oboase ho no mono na enkwala no daso wo police station sankwala na wo machi wo mo no eye emira police for call ho no na enkwala na boewura headmaster efie a wo mo sese niema na ebi kura fefa eniema wo mu betumi afade ebi efae enti enkura wo mo chire wo mo wo headmaster fie ho ebi ni saa ensia na omo wo police akache no omo headmaster fee ho no eho na police for chire wo mo ntina enye enkwala ya che omo se omo beboa nhwehwemu afa asem no mum omo a ekoseye ni ama no mum wo mo a esusu because headmaster residence wo no na police for no e chire wo mo nti that is the year enye se bia nti police for no eye omo hwehwemu da bena kwada no besan be school ni nyina gina security services no any the district assembly sane be ya ye be hunu say school environment no safe emma teacher for any enkwala ni nyina and say no ye depend wo omo aso MC you know any police commander municipal security committee you know
omuhihemu ene omakwankyere a bema ye ehunu se ebia school no se bia eye safe ntinkura betimi aba anase nkura ntimi ma nzi se nya saa ade no se kyena kura no eho ye safe o se nkura no ba ho no ma genius is prepare to return the children nti koba se eho nyanye safe form 3 for no yenim se wo mo prepare eno kura ka ho na this particular term wo ma che wo school no ekoba ne sa academically enya effect bia wo mo so bibia won sunsanso but eduru so a ye behwe ekwan a ye befa so a ye beboa wo mo hono menti ase yi be chese bibia sunsanso wo so e wo sunsanso se o motifie no enu ti na yeso ye hwe se eba se o se organize additional classes ema wo mo a we will do that. What are some of the possible punishment asotwe ankwada no se ko ba se yemfa di osi okohu ye di ohu headmaster any ade ne nto nche wo mo ekọ say master no ejapade no ye wo specific ye wo asotwe for TV wo ho a ya da we say we education it na bro for dem ba asotwe for TV wo ho a ye de be ma wo mo ne wo ho no say a committee has been set up now. Committee, yenshishemu. So far, no, it will say police afa and Golanomi in Siana dear. But yen Jimmy Gazas uncle and Siano or Mope and a ye. As I say, ye nina sources uncle and Siana or mo call headmaster no if you honomono sebi or mona borono. If you say omobo no wabonti nye ni fie ho no omobro no enti omobro no is ofa ye nya nhunu nkrakra omobro no ena we nu no na police ehu wo mu fie ho a enti omo akire wo mu enti se eba ena nye headmaster ho nko anso na omo say no omo say niam foforo kan ho senior house mistress omo call no so attack omo antumi engura ne fie ho but ne car Toyota RAV4 omo say no omo bobo glasses ne nyana na si ne fie na ni omo bobo glasses ne nyana eno parents no beto ana say eno dia committee no na be kire oh okay omo call senior house master fie na se nka ye bibia wo mo aka na omo call mo so na se enu so nti na ma se nhwehwemu no koso no ni ehunu adekodie nti a omo yesa nti senior house masters omo ko ni fie akosese niam wo ho from there omo ko assistant head academic office ehonu na exams omo be ye no ho niam wo omo ko say office ho omo nyapo and ye say question you betimi asesa nti ho so omo ko dani ho master efie ekwa atake no omko chaplain ho enti no say no that is one thing ma I was here nhwem ti anya headmaster fie nko ana omko could it be say where the mama ponche kakra minim say be tough for you to answer but I have to ask could it be say a plot and e bi a cherecherefo ni bi wo ma sheda na abopo say nkwada no enye sa well enu na say no police any committee no enhwehwemu no na be kire am ye nhunu if you say one edi kan by immediately edana na jono report bi kra by say nkola ni bi so omu say headmaster car e call baby omsu omhunu CSA akwalado which is false enya no kore eho kango eyengurom ayefu aka bia ntimi nko enti saasam no enya no kore se headmaster omu headmaster ka ewo ho because one ka bia ni ho eho no kore afu ewo ho no kore na community members and ESF no enka na mbe bisa se school for nkwada no in the first place wo mo ho akwanya se wotumi kọ baabia wo se wo ko hu ade no well school na sase
sɛ schoolfoɔ deɛ dumre bi a ɛndeɛ wontumi nhyɛ wɔn ketee ɛyɛ part of the school land a wɔn ato wall na ɛhɔnom no sɛ wohwɛ a ɛhɔ wall no a epie kurom no abu baabi abu nti nkwaraa no fa hɔ no mu di dwane efiri school mu hɔ na mo yi ahyia na afuo bi wɔ hɔ obi ayɛ afuo wɔ hɔ a wadua aburo amena nyini kakra asase na aka ɛwɔ nkyɛn no ɛyɛ mfofo a yɛnya nnɔɔyɛ nti saa mfofo no mu ɛnana baabi a yɛsie akwala no ɛwɔ na as to say ɛkwan a school ni hu sɛ ɛfɔm hɔ no na wɔn atutuo no akwala ne yɛsie no wɔ hɔ no ɛno nso so yɛ another question ɛwɔ sɛ ihu ansa na meja wa ma wakɔ no isan yɛ brɛ nti no abena o asembisa ba ku bi obepɛ sɛ isan sɛ me sɛ watu otwere dua no watu saa na me bisa opani Henry sɛ yɛhwɛ ne ya yɛ time no manyini ketewa bi na teacher ni kura gina ha wontimi men nanso ne school ni betimi de ne nsa ato ne kyerɛkyerɛ ni kom indiscipline akoso na nsen titiriw yɛ senior high school no opani Henry onsusu yɛ mu na den na de sadie aba niade aba no metumi aka bibi ɛsɛ sɛsia no yɛwɔ child right child right no sɛ Ghana yɛwɔ Children's Act ɛwɔ hɔ 560/1998 ɛma nkwalaa no nso ɛwɔ wɔn right then the teachers also have their right. It is a say a kwanya also yede enkwala no efa so in terms of punishment emra abeda ho no a teacher for no fa 90 minutes so inti do baby a na omo ano omo neglect it. Inti that is why I must say no punishment akofom say ye tin akwala any ade no akofom ewo in school no mu kakra. Because a teacher for no intimi enni emara so a ombefa so dia punishing kwala no nti omo dodo na neglect omo responsibilities in terms of the punishment and na wofo nso neglecting kwala no bebre watumi pɛhwi wo fie nti kwala no bebre wo ho a efie no obi antia wo yesi awofo no bi kwa nti ne oye bia de wo ye bia da wanim ne oye bia no an se wo ye nti o mfi akwada no kra abna de twato opani nti eja ne sa anase ye bibia ye nyina awofo akyerɛkyerɛfo ye mpanimfo a wo hwɛ education so de na ye ne sisi na ya agensam. Last week minister for education mo eco conference wo Sunyane Emma omo ede niema agu akwan mu akwan a yebefa so a in discipline in our schools no ebekofo and this is anhyehyɛ no na sese ne yede be ye adwuma ebebada ben sese no ahyase and this is nyankopɔn menim sɛ ɛyɛ obuasefo ne person omo starting near the test omo dia and you say ne be test obuasefo no ɛyɛ no wabrɛ yɛn krata ne bi mate sɛ de be ya chia ye be kai mu sɛ yɛ ne mo de adwuma no hand no mate and say ye de be try obuasefo no first say omo na de omo ho ba nti omo ne de be try omo okay ne ahwe sɛnea na adwumadie no besi akɔ. Opening Henry Osei Boatin Awr Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yeni etiefo ni na edawase ade ba ko a me gine etiefo ni na ne maka cho se nyame nhirawo baby a wudi udwuma fa bia no wonka ho ye mfrɛ wa wapopo uti da se ye phone so si ehia wo ha ye frɛ obi a oni yen ebekasa nyame enka ho na ye gya wa ma wakɔ no efutu semben na ode be ma kyerɛkyerɛfo awofo any school for ni na afa ye jawo amu akọ na mom ye nja wo kura kwa de besi wo akiri bia no ye besa aba yo medase ni ameka anesasesi ano awofo mfa won nansi fom na won ma no on tu onfo omuntu o mama no fo
ɛfa nneɛma a ɛnyɛ ho sesei atirimɔden nsɛm aba nkwaraa no mu ɛnam sɛ yɛ neglect wɔ mu no nti ɛtimɛsra awofoɔ sɛ ɔmo mmɔden na ɔmo ne wɔn ma no ɛnkasa na mafa akwanya so asrɛ BEC for nkwaraa no selection na ɔmo yɛ no sɛ awofoɔ no mmɔden no wɔn fa wɔn ho hyɛ mu sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na placement no ayɛ kama yɛdase awie etiefo openi Henry Osei Boatin wono ne kasa Emma Ghana Education Service ne fa ɛwɔ Asante Mantamu ha yɛbɛgyina wei so na yɛtwa yɛn ho tew yɛba yɛato akase ne so ɛde amamu Yamatiafo nyina kwaba ye to akase no so na yegyina Asante Mantam hayara yede ani echiremu ewo bekwai mensini nimu sabra ye kasa de eye bekwai circuit court wonum ahye se abrante ne din ene Thomas Opoku wanya mfie no aduonu nsia ene oka akwasi dechi a eno pa na obi ade behunu na dwuma woya no broni bekasa oye kobla na ene etwi mu de bekasa o shoe shine o pabwaite a obetimi aye ne kama ama abrante ni kwadu a yede abɔ no enti wokotwa mfie no edunum ɛwɔ afiase ne nyinaa ne se ebre bi etwa mu ɛyɛ ayɛ ohumu mobosome no ne da ɛtɔ ɛyɛ dumienu bra na anadwo de suom abɔ dumienu apa ho sima edunum ɛne abrante wɔ ne nipa bi a no wɔka ho agya nyame pa agya nyame wɔnom ka bomu sɛ abrante a wɔgye ntete ɛwɔ kokofu nursefoɔ ntete bia wɔno wapɔn afiri ɛyɛ ne suku mu na ɔde nani akyerɛ mu ɛwɔ bedomase nkɔfo mienu atwe tosi ne so agye ne phone na ne phone na wɔgye yɛ na yɛ Infinix Smart 6 phone a ne boɔ no ɛsom sidi apem baako ɛne ahanan afei nso sika no ɛyɛ sidi ahanan ka ho bi ɛna wɔnom agye free ɛyɛ abrante yi hɔ na no ene woye na nko pe ba bi adwane me kire abrante a ono kotwa mfie dunumi enka wo dwane na kokofu eye wonum hyen ginabre ye di ni mu ete ye aya humu mobosom ni da etoso eye edu enwotwe na no opani a wotena adwamu di atemoyi edunum no me kire mfinhia ne dumnum no edema no eye owura Isaac Apietu kire mu a ekwan a wonum fa so pa na wogye eye fon ene sikai edi free suku ni a wogye ntete SNS ni ewo kukufu no enya ade a etwa yie na agya nyame wantimi anyina ho wono de wode ne ho aka nwura court ni aposifo nyina ede kwama Asante Mantam na atra koka Ghana ma nyina se wanya agya nyame ne ho mpopoye bi a yi police station anasa bia wo bia ne yimpanimfo sotere na fe yenche no mfa ne nkonko gina emranim na wonkyerem de enti a wono de nkrofo sam wani mfifire nanso wono de wompese obeye adwumadene na wobedidi nkrofo botom no watumi abakoto na wabechichirimu ye free Asante Mantam mu ede ani akyerem ewo enkran pumpuni Mantam no mu ni ekopiem ewo enkran pumpuni Mantam mu a mobeka ye kase ebom ene ye de betu manim se enkofokuo bi a womo ye enkran ene krobofo ye kanu ga dangbe womo akopiem wepuye Mantam mu ema ende afasha ebekoso wo ho no kokobo akwa ma womo se de womo ye homo wa womo se womo mpedede no saa na womo akuapemfo nso wo mpedede womo afasha wo behye
na eno na akoba sesesei no enkranfo bi mu a womo eye adehye ye kyere womo ewepuye mantam ho na akoye deja na eno na wukopiem ewo ekuapem womo hinkasi a wo ho na kwasi akufu a wotoso mienu ekyere sesei wodineni ba kyerem ewo dodowa nanka wono nso akosra enkran ne krobofo a womo wo ho ne womo akodi nkomo sɛdeɛ bɛyɛ asomdwe bɛba wɔ mu ntɛm na no ɛna mabunu a wɔn mu ɛyɛ nkran ne krɔbɔfoɔ ɛde aba sɛ wɔn mu mpɛ ne toto mpɛ ne nua na akufu wɔn tena ne baabi ndwe ne ho sɛdeɛ wɔn mu atete nkran ne krɔbɔfoɔ adehyeɛ ɛwɔ kuapem hɔ no ɛnya afei ɛna wɔhyɛ daa bɛyɛ kataso muamuaso bia ɛde wei abɛyi wɔn mu frakadam ɛde 6 wɔ hɔ yi akɔda ne wɔn mu 9 so wɔbɔ ne ho musuo ɛba nkran ɛne ne mpɔtam hɔ a womu ntumi nhye ne bo se bambo nsem ebekɔ soro ede amano a wode kokɔbɔ nsem akwama na ne se wonhwɛ ɛna wantuni na yensiwo esan se womu hia ne nne wo kyena nso kura ɛka ho yenkotie mebunu no womu kokɔbɔ nsem a wode kɔma ekuapem man hene se muntu ne nan ensi ho e kana ma tuo ka ji oto ma sani e kɔni ne no ya ne wa kpo he wo kan ye wi o me kwa pesi wo kokɔkɔ so na lai ne kana ma tuo ne le Wagalai ne kapima nele na wo kaselio me problema buo wale hamisaminya ke wa madanye otie no achape no nge wani ne suwo mi no kaje akapim ne choka machangwa ne hie akapima no neji meni cheme amache neji nana akwesi akufu neji enyone akesa obi baka e masepo mislami ngedodo wa hiyo ne mache ne ewuo me e ba che me poka choma wo kan ye wi ka ye wi no anga set wo me ngado do amam ya yo wanu le no he ake hu ochi bi na ba pe one wo wa ka ba sinya le jima no kokoko e no he chio wa ga la ne ma to ne le ka dodo wa sama ga ni na fo le wo to pe wa ka me hinsinya sini papa mi wa ka no ko be ale no ko lo ke mo lo libi no anga site na nga de ke wo asugba no chi ne da wo chenge na ba chepu wa nga me se bi no ha na le ka wa do wa he be ne ga na ke vuo ne chi so ne ma no motum la nyoma na ba ko ne o de na ta pako wa nga de ke se o mi o asusu ayim so mi na pale ajonsi heto ne wo ne wi ka ye wi wa henga se mami ka do mami no ke ma ha ji no ne ne wi ka ye wi ne apenya hio wa me li papa hin wa li go li wo musu wa ka ku li wo musu wa ka wuko piem ewo enkran ne mpotemu ga dangbe mabunu ene wo kyeremu se nana kwasi akufo wotoso mienu ekuapem manhene montu ne nansi wo de wo ye wo ne mpotemu wo no wo mo nso ate wo ba de a enye obi ne kumantwi yentu akase no so yeda so egina nkrapompuni mantamu Mami pani wakatememfu a wonum bibi ha wonum pa wankrapompuni mantam wagina eye ni nuanum nyina anamu de nsem bi atodwa na nkra mami eto no de kwa ma eye agent fuoi ene e wo pe baabi de witira to a ansa na wo benya ye bebie punu bi na wo de witira kwa akohwem se dan we madam no ene na watua agent fuoka na wonum a wo mo aye na agent se o mo ahye no atade kama no kra de sika wo betua no eye nsem bebre eno na mame baako esrese eyare hosem papa se babu no ebia wawie suapon na watietie sika na wokope baabi ada no na agent a wo di nanim na dawroma ama na hunu baabi edan wo no na wagye ne sika twitwiri die enti wo pe ne dan sika no na wo sa pe agent sika eyade e ha adwene papa ya mami ede kwa matememfo ne won ma odi sa adwuma ni nyina se wonhwe na wonyi saa nneoma we nyina ho akwane nya saa na mabunu na wode eka ebeja wonum so yenkwa na maame baako na koma so ade a wode to Ghana man nyina anim no yenkotiemra bia me na me fi o mana me agent aga ko aha ichu me ko me ba anyi ohie ka ya o ya na chu ni chu kashi no na aka mo ko be me no ko osu aba aka ja o na agent me je no ma ko ona bodanche mo ma twe mi denche ana kan ngbai ni me be ya na kan hin ngbai sheke jawana agent twe agent ba he no landlord ba he no ni ko akwatwe no osumo shika no kan ha le de nje e kan ha bu me ni juwa ni fe mo ne ato ni tumo papa na achu na kan na ma pa ma na agba mo ye Ghana
Many. I'm a pure Chicago, I'm a government. I'm a pure Chicago, I'm a government. Ma, Nachi, where Nachi da? Nachi. Ni wa Nachi. Eliak, ma, I'm a business near Ekule, I'm a business. Many government people can have 6 months. Then 2 years. 2 years on your agent. No, no, but agent here, Chicago can hide you agent. A fire all day. Many, a pure no government. Yema me na yete se wo kanu ewo enkran kasa mu se wonum a wadan wo hu agent na wo pe baabi e di wuti ato ane yete se ma me kire se sika no wo mu jikra no mo ma aban bi e de aye to de abompo ntunuma enka ebe ha dwene minim se empanimfo so ateno asopam e ma wo mu betimi atu hu anamo ama ye agent e ekwa akogjae ohaw kase e abatmamufo so o man Ghana mu no ni nyina nso ano ebe brase yede ni kirem ewo bono mantam no emu na wo bono mantam no amanebo afi ho eba ne se ukopiem ewo sunyane wo kirekire ni ayede no ekogina mrana no se wonkodi mfinhia makomaku eduonu enum ewo nanu afie nini na ne se ende wakwa akotom na emuna na kire no na kirekire ni ne ban wo kirem se enya no kreda wonto muna bia and your bekan ni suku ni se na you impregnate me na say wa and I would bo no ebe she me yem and ye bekan ni di cheche ni ekotumu ye de ni kotumu mfinhye du eche ni afi akwada na nyi ye befa na kwa manone ene yesi dabi akwada wasi ekotwi ni moja ene de keka ho mo kwa manone pen ye kotwi moja iwie ya sanye cheche ni ne ba ene ye de ahye ne se wakotomu na ye chi no akotomu mfinhye makomaku edu wakwa akwadi wo ho ni dra ye yenka kadunum a no so besen twa kan ho a asemi ba ye ena posifo wo mu osunya ni kyerem se awofo ni bi moduebu eya mo ne mo ma no enkasa wodi ayense na ho amayense enya asem bia ne ete ya se otemedasi abrawa no na wo pagya wo kura de akwa wodi efutuo akwa maganafo enina. A case happened in Sunyane. A teacher was accused of raping a student. And out of the rape, the student got pregnant. He was sentenced to 25 years. He served 10 years. And he appealed to the sentence and conviction. His first appeal went to the High Court, Court of Appeal, and at the Court of Appeal, his appeal was thrown out. Then he appealed to the Supreme Court. It was when the case got to Supreme Court asked for DNA test. Because the teacher consistently denied the rape. And so the court asked them to conduct DNA test on the child. When the results came out, it was not matching. That teacher on it, but I was serving 10 years. In this case, you can sue. Would any chirem ewo sunyane ene ne mpotemu a wo kirekire ni a yetwa asemto ne so anei wenya ni tire didiem ena posifo ede ayense na ho se awofo no munhwe yie wankwohye obi oye kristoni a anhwe ebekwa kowie duabo Yadasu ejina bunu mantem ho ara osaje force ade yo Dr. Jimaibedu otoso mienu wono ene doma hene nana de nsam atudwa wo kire se eye Dr. Johnson Esiama Ghana yesika kra biaba time Bank of Ghana papa yi ena edano ene yesika ubehu bibonsa wa bonensa no fefefe na wode aguso opani to anamon ekọ nana so ene wonum konya ayonko fapa na no nana nso ne bosa ye ne dai abofra bia ye bewo no se wo ye bema ene ye de no ebeto Dr. Johnson Esiama yenko na anamo anana pese wotu efa sa asem yi ho no wonfa emu nkyeremu enom ye na ade a ampesen de ye man say we ya de hye no obia from midnight bebe wo no eye bema amamre kwanso no se na yesi ye no ye be perekoso no na yakosa anipai na ye de sa akra na bebe wo na odikane adeche china no ye de ato no na to a ye de oto no ne se
Ye nyina no ye de ye gina. Na we abahai nwa de che edema no. Ade ande che no. Nana hima ba ku bi de wani so. Be de babra na bo afọ no basum na okodru fia akoye de abie so. Na ade a ampese de ye man say ade a aya magana for ba bia ebedru no. Say ka say 18 months ya oba be hye ho ye bu ho nkonta no kreni nka paase. Na mpese onye de me ye bibia ma no say be ya oba paase ya kosi da Ghana for be ka say na djuma no onye de onfanto. When aba be wura do ma men ha sane nye no no e ade kase na aba enya kwan no. Sansem we na nka na nde mana kwaba na me dana sese na ode ba afi nkoto na yakọ eye doma ohimpon wo ho sajefo Osei ade ya Dr. Ajimai Bedu otosumienu ene yetisa wadi tudwa se enam se Ghana yesi kakra bia ba tampani otua no Dr. Johnson esiama atumi abaho ene won mabenya yonkofa nti abofra ye be wono so ye be ma ene wonum de to papai na wahye no anuonyam ye free bono mantam no mu ne ade ni akyerem ewapuye mantam na yekọ epuye mantam no mu ade a akwada wenya mfinhia edu nana efua kumiwa asare wababa ya kwada wo so pa a wo bedi hema mfinhia du ena kwada no wenya na eno ena mpanifo a wo mu ewo ewukugwa ekuapem ekyerem se wo beye abontem dom ankobia hema a eno de wo ba bedi akohwa kama pa na bibia tumi akonkan na eno na abeto dwa se wodweni kyerem ewo Ghana mamu hani na de a wo bi a wo so pa a wo bedi ade na wo bedi o manfo so no eye nana efua kumiwa asaria wodi ekan ebra mpanifo bɔ ho amane ne akwada no ne numu nsɛm kakra no ye twi bia ne ye pese ye ne mo amoye etifo ne na ye che. We prayed for several days, and then the ancestors also pushed it to us. The drums and ancestors call. All leaders were once children like us. She's a ruler, but just a girl. Sometimes I'm nervous because now I'm a queen mother. At 10 years old, she carries the weight of her people. She's sitting at a school desk, answering questions, laughing with her friends, and living her childhood on the playground. But the moment she walks out of those gates, everything changes. The sounds from the musketeers bellow out her name, and a kingdom bows to a child. From the classroom to the palace, from chores to the sacred stool, she's one. Wodweni kyerem ewo ewukugwa eno ewo akuapem empotemu ho no mode a akwada weso a wono eye oba hema wuso akra ewo Ghana ha efu akumiwa asare ena yete se empanifo kyerese die Ghana ha die ope ohema wuso a wono kra ene dikamfinhia edupe enwenya Yejina poye mantam ha ne de ani ehyiremu ewo Kofori Dua Technical University ene abrante abako a woje ntete wo ho ene nani abrese krodom ni nyina ne se ne dan a otietia ne sika se wo kwa akwahan na ja school ni wa bone ho adwa na bra no watimi asua de no wotua ne sika no eye mpimienu ahenso adioso 2770 na ya de dan safo no ma no obie mu no hu se wayemfonso kese pa edan a owura mu no nanya de ampoma ne nneoma ye tena dan mu ma ye home kan ye ho na ebinim enu nti wode ba ba fontentan fidie so nam so ma openimpa woda eye rent control ano Ora Frederick opoku kopie ho yenkotie ne ekosto no bi. Yeah, me interview now. Morning, good afternoon, good evening. So this is Joe Busy TV. Me na Andra 1957. Yeah, me interview now. So this room, you have to pass through. You have to pass through here before you get here, and then here they are taking 2,770.
when I posted the video, they should give me my money so that I will live here. They said, Menko campus, you can pay me, and it's not easy, oh. It's not easy. So what we are saying, it's not like we are playing. We're being real. No window, no window, no window. 2,770. Now, rent control said we should go for our money, and then the woman is saying, enko baby, share, ebeko baby papa, ebeko baby papa. Ini breno. 2,770. It's not easy. No window. One room or that bathhouse. One room or that bathhouse. I will show you the room or that bathhouse. On the charge 2,770. And it's easy. Abranti ayete se wo kasai eya abranti a wo ko school e wo Koforidua Technical University wa bra wo ko handan na akade ese se wo dan bia mu ma wo tena mu a wo ho ebeka wo ho no na bi nimu no ne yete se wo de eto empanifo animu yademu etna Lufthansa wiemu hyen no ne akwa kopiem e wo nkofo enkroso ne yakopiem e wo enkofo enkroso ede a yede ani bekirem e wo Thailand man no mu yakopiem wo Thailand amane bo afi wo no mu eba enya sempa ninina ene se akwada wo no wenye mfinhia edunan ene nka akwada we so akura wakum nipa mako enso ene ya aye nsem kase pa ewo Bangkok eno ewo Thailand manimu woko Nanthaburi School eno ewo eye Bangkok ne kura ketwa bi Debsirin eho ena asemu esiye na no ena penipa wono ewo Thailand manimu metre wo mu prime minister Anuthin Chanviraku edi tudwa echimse akwada no ene etuo na woto ye wekune nana wo wie ye no wekuna wofo wo wie ye kirekire ni a wo kire nade no waje ono nso enkwa ade free ni nsem ene wo wie ye no okunkwada mienu ka ho kirimse wo mu ema na ni kura nje e wasasi so wo mu kanipa etete no ho pa ha enu nti ene wakwa yi etu a waba beku wo mu nina na no ena asemu eba Yesu kufo nkwada wo mu gina ho a etu kasa ya wo tumi dwane ye ekoye ni bi kirem se wo mu anka bi enhyemu o wo mu nim de esi ye kura wo hu yanse akwada iba ya pe waba betwe etuo no dima yawa wo toto a ekunipa enso prime minister no e de atudwa kirem se enya de oman no wo betumi antena ho aye enhwehan wo betu na mo bia wo betumi se de be ya asemu wo bepe ne puma sibre Omanpani Donald Trump US won ma ban opani a wo yes ahenema won wode atudwa se penche ni ekon akoso mretia bi mu efa Iran ene aman ahodo ntam no nyame ya adom a se ne nuoma ekeka kro no de hwiebe na entokwa no nyina aba na wieye na aman a me bebubo won de Saudi Arabia, Turkey ena afi Pakistan aman miensa no wo nyina ede krata aba bonten kire se won miensa no obi abo no yonko ho ban enu nti se wonim na ne wo koka Arabia anaso koka Turkey anaso koka Pakistana sa man aka nyina no betwa wo ho abegina wonum nuachi na wonum ne wo ede abo ani na Iran ensu echiremu a sade nuoma ekeka kono wo nso ya agene sempa se penche no ene eba fom papa na tension anasa mentim wase no free baby titiri akwa gina Saudi Lebanon na afa nso ohaw kase a wokọ Gaza eba kire se ye ensuo mpa nipa ebenum no obenya bi ede abodada abrabo no nyade a ebi wo ene akade pi no ene ho akwa atwe ewo Gaza wosre empanimfo ne aman ahodo nyina nsa womra Gaza na afa womeye won mo ama won so wo ho entumi ento won kasia ni na esi ensemedi mu akotini ebi ene se Dom kuma a womo opposition party wo omaimu MPP womo ede atudwa kiremu se enema ekoso no womo ani enje ho afi womo hu se aban no chema wuntumi wonye boni bia otan keke no otan no a wakire no akopie nenuafie
Wo nra NPP amanwekuo no wo ho watigu montene so a wo kire se eye kabimamin kabia mamuo no sabio yetietia so no eno na NDC amanwekuo no nso ebisa se adenti na nra afinhyiada ede ma nipa nwotwe a woto anananom wonse do no wanya abadaye nemom wo pa se wo bete wo ho agu montene so ye ba sante mantamu ebedi nkomo efa obuase sektek enkwada wo musuba wokoda ne die ewo ho a enkyeremu ehia bia no empanifo a wo mu ehwe nwumesua so ewa sante mantem wode ato yanim die befiri mu aba ekyire bia nso yemfa nkamu Yakobuno Mantemu, Dr. Johnson, Siama, Ghana, Esika Krabia Batan, Bank of Ghana, Penini Tia, ano, Oba 9 na Nichemu, or Buno Mantemu, no, and as Anna Mompain, Tino Saja Force, dear your Dr. Jmain, but do a tosumi, no, Asha say, free sabre, quabo, Fred Bewono, or your Bema, yet no, ever to a penny, Ashan and Union. War and call for Grosso, Aquada, we saw when you finish do 9. Wafe to eje mudima yao, nena. Na kyerɛkyerɛfoɔ na suku nkwada ne bi ne na wofo de waje wo mu ni na enkwa efi wonsem Omanpani Donald Trump wo kyerɛ mu sɛ de nneɛma ɛkɔ bia na Nyankopɔn ayɛ adom ɛntɔkɔ ɛkɔ wo wɔnom ne Iran tam no na atumi aba ɛfam ama asomdwe nso afa no ntoma pɛfra wei ene ensenkaye bi na ene efiada awia Osana bosomeda etoso enson wa fimpinu ni eduonu ensia mu apesamakafo yefa brebetna nkonwa so de beso wo se ewia premto brekase wo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kasie haksa mixture ene capsules atamame herbal clinic wo mwadama ena wo mu eta yechirisha nso se Ghana mampani ende sesei wapa nipakuo fofora wo behwe se dibra ahodo a ewo Ghana hanomo ye kan ministries ahodo no wapa enipa bi mu a wo beye nsakraye kakra ewo nedwumadie nu emu ebre ni nti yentumi mboboni ni naso emfa emamu a ye kase ahodo mu no ye de ebeba abesom mu ewie Robert ena afe Richie wo mu ene kan wonti epam ho ye si etiremienu wo hoi eyesen baako and on the Facebook, any YouTube, Awr Kumasi 977, and now one more a bomb modia, Eddie Ko Honomo. Shannon so Emma me say Oko Facebook ne YouTube na on 977 enka Awr Kumasi. awrkumasi.com and Awr Kumasi app non subinya was so AWR no nini na ejina homa Adventist World Radio. Enyumre die bedia no ewie yi amote ye nkan no eye me se ya kan nwumre na mensere ya kan nwumre na manaka ewie yi amote ye ka eye me ni ansa mene abna adomako redu ya mamumo anitia adehye